Good morning, dear students. Dear students, in your previous class, you studied concept of nutrition in plants in the chapter 1. In that one, we studied that most of the plants are autotrophs because due to the presence of chlorophyll, they synthesize their own food by the process of photosynthesis. And some plants are called as heterotrophs, in that one host plant, and then parasite plant, and also some plants are insectivorous plants. They also prepare their own food, but they depends on another for sufficient nutrition. And also we studied one more new concept, that is saprotrophs, and the last one is symbiosis. So saprotrophs example is fungi and symbiosis. That means sharing of food and shelter. These are the things we studied in first chapter. In the second chapter, that is nutrition in animals. So here nutrition in animals means how the food will be digested and how this food is used and how this complex substances is divided into or converted into simpler substance for the digestion. Yes, shall we move? So dear students, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Yes, Alva, we already studied that. Plant prepare their own food by the process of photosynthesis. Why means due to the presence of chlorophyll, that is green pigment. But animal cannot. But animal cannot prepare their own food. They depends on other for their food. Animals get their food from plants, yes, Salva, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತವೆ ನೇರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತವೆ. Some animals eat both plants and animals. Yes, some animals eat both plants and animals. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 groups, that is herbivorous, omnivorous and carnivorous. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹರ್ಬಿವರಸ್. omnivorous means that eats both plant and animals, ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿಗಳು. carnivorous means ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, animal they eat only animals. Recall, all organisms includes human requires food for their growth. So in the first chapter, in the beginning, we studied also why the food is essential means they require for the growth, repair and functioning of the body. Yes. Animal nutrition includes nutrients requirements, mode of intake of food and its utilization in the body. That means ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ digestion concept. For example, dear students, if I give one banana for you to eat, can it possible to eat whole single banana at a time? ಅಲ್ವಾ, ಆಗುತ್ತಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿಂತೀರಾ, ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್.
ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ food that also converted into simpler substance for the purpose of digestion. So we said that the components of food such as carbohydrates are complex substance. These complex substances cannot be utilized as such, so they break or they broke down into simpler substance. The breakdown of complex components of food into simpler components, that process is called as digestion, ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ that converted into simplest substance. Yes, that process called as digestion, jeerna kriye. Dear students, we shall see what is digestion. Okay? Yes. We all know food is made up of complex substances like carbohydrates, fats, and proteins. We can utilize Yes, alva carbohydrates foods are made up of carbohydrates, fats and proteins. We can utilize these substances as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Let us study digestion in human beings. So, they given that food contain both proteins, fats, carbohydrates, vitamins and so on. So these are in a single manner. This is complex components. We have to divide that means separate. That is the breakdown of complex components of food into simple substance is called digestion. So next, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬೋತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ table or somewhere, we are taking food with help of our hands, and the digestion will be same process, but taking food will be varies from animals and birds to birds. Yes, we shall study that one. The mode of taking food into the body varies in different organisms. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್, ಮಕರಂದವನ್ನು ನಾವು ಇರ್ತವೆ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ತಾಯಿಯ ಎದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತವೆ ಆಹಾರವಾಗಿ. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೇ ಅಪಾನ್. ಈ ಹಾವುಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಹೆಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೇ ಅಪಾನ್, ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಅನಿಮಲ್ ದೇ ಪ್ರೇ ಅಪಾನ್. ಅದು ಯಾವ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಆ ಬೇಟೆನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನುಂಗುತ್ತೆ. ಸೊ and also some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Some aquatic animals ಅಂದರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ that float on the water.
ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಆರ್ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವನ್ನ ತಿಂತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮ್ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಆ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 or few minutes later some fishes are came and take that food and they went back ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊತ್ತಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಬೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಟಾರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, this is bee, they suck the nectars, and also humming bird, they also sucking nectars. ನೋಡಿ, ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. and next one is ಪೈಥಾನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೇನ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸ್ವಾಲು ನುಂಗುತ್ತವೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. and next one animals, they feed milk ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮದರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we shall study the various compartments that involves in the digestion of food what we have take. Okay, so we take in food through the mouth. Yes alva, digest and utilize it. So we take food through the mouth, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಯು ಎವರ್ ವಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಹಾರವು, ನಾವು ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಬಹುದು? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಾಲನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ದೇಹದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ, varieties of food we are intake, so that is directly converted into energy? No. That directly reaches to the, that is stomach, reach ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಟ್? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಂಡರ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ? ದ ಫುಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕೆನಲ್, ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೆನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. which begins at the buccal cavity, buccal cavity ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. I will show the image of that one in the, I think, in next page. Okay, first you should note down how many compartments, various compartments that involves in the digestion of food. Okay, the food passes through a continuous canal which begins at a buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. In that canal is divided into various compartments. So we should see one by one. Okay, yes. From the top of the right side we shall start. So first one is the buccal cavity, topmost first one. Baya kuhara, in that one we take food.
And the second one is food pipe or esophagus. So in the left side first one, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದ್ದ ಪೈಪ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸೋಫೇಗಸ್. ಅನ್ನನಾಳ, ನಾವು ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೊಮಕ್. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಟೊಮಕ್. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಜಠರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಜಠರ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮಕ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಫೇಗಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ. ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯ 5ನೆಯ ಭಾಗ, 1, 2, 3, 4, 5ನೇ ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆನಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪಾತ್. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ. ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ food first enter into the buccal cavity and then mainly goes into the second one, esophagus, and third one next reaches to the stomach, then small intestine and the large intestine, then come outside from rectum and anus. This is what digestive tract, simple again. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland and the liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juices converts complex substance of food into simpler one. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Yes, dear student, that's very simple. ನೋಡಿ, I think once again parts observe ಮಾಡಿ. once again I will recall. First one is buccal cavity, then salivary gland, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So totally 6 alimentary canals, compartments ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 6 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಐಸೋಫೇಗಸ್, ದಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ರೆಕ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಸ್. ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ವಾಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಸ್, dear students, the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and the pancreas secretes digestive juice. The digestive juice converts complex substance of food into simplest one or simpler one. Dear students, these digestive tract along with a digestive tract, there are some glands will be there. From right side ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಫೇಗಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಲಿವರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವರ್ ವಿಚ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ are associated with the glands along with digestive tract, but these glands secrete the digestive juice. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್
complex substance, what we have taken complex substance into simpler ones. ಓಕೆನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ದೆನ್ ಆಗ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಆಯಿಸೋಫೇಗಸ್ ಇದೆ. ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಸೋಫೇಗಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿವರ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, large intestine, rectum and anus. This is an one. This is both digestive tract and associated glands. These together constitute the digestive system. Yes, dear students, that's enough. In the next class we shall discuss the mouth and buccal cavity and also the esophagus, annanada. So concept of mouth, how many teeth are there, and how we are how classified into how many groups, and also how the food is passes through the esophagus and working of that one in the next class. And also today's homework is draw a neat label diagram of human digestive system, and second one is define digestion. These are the two questions for today's homework. So thank you students, happy day.